Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the National University online class. During this pandemic, I feel proud to be the part of this National University online video class lecture as a resource person. Please maintain the health rules. This is my fourth lecture. The name of the course is Research Methodology, and this course is for the Accounting 4th year BB Honors Program. The course code is 242517. And the title of the lecture is Research Methods for Collecting Primary Data. This is Mohammad Masood Pervez. I am serving as an assistant professor of Department of Accounting, Dhaka Commerce College under National University. Our course name is Research Methodology, and this is my fourth video lecture on chapter 3. And the chapter name is Research Methods for Collecting Primary Data. And the contents are discussed today. What is research survey or definition of research survey? I try to discuss about survey. Then I try to discuss the various steps of survey process. Then I will show you the different classification of survey research method. Then I try to discuss about interview or definition of interview. Then I try to show some different types or different classes of interviews. Next, I will show the differences between survey and experiments. And lastly, I will talk about some plagiarisms in research. Research methods for collecting primary data. আমরা জানি primary data collect করার research method হচ্ছে তিনটা. There are three types of methods for collecting primary data. First one is survey, second one is observation, and last one is experiments. These three methods are used for collecting primary data. Now, I will try to discuss about survey. What is survey? Survey is the special method of collecting information. তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করার বিশেষ পদ্ধতিটির নাম হচ্ছে জরিপ বা সার্ভে। Now I discuss the various steps of survey process. জরিপ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ নিয়ে আমি আলোচনা করব। All of you know these are the various steps of survey process. The first step is clarifying the purpose of survey. Second stage is formulation of survey goals. Third step is choosing a survey method. Fourth step is performance of sampling. Fifth step is writing the questionnaire. Sixth step is processing and storing data. Seventh stage is or step is analysis of survey reports. And the last step is interpreting the survey result. So these are the steps of survey process. জরিপ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপের প্রথম স্টেপটি হচ্ছে আমি কি উদ্দেশ্যে আমি এই জরিপটি করছি সেটা আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। অর্থাৎ purpose of the
পারপাস অফ দ্য সার্ভে আমাকে ক্ল্যারিফাই করতে হবে। নেক্সট আমাকে যেটা করতে হবে, আমি কোন সার্ভে মেথড চুজ করব, সেই মেথডটা আমাকে মেনশন করতে হবে, এবং যে মেথডে আমি সার্ভেটা করব সেই মেথডটাকে ফর্মুলেট করতে হবে, সেই সার্ভেটাকে আমাকে ফর্মুলেশনে যেতে হবে, এবং যারা আমার সার্ভেতে অংশগ্রহণ করবে, যারা আমার পার্টিসিপেন্ট হবে, যে পপুলেশন থেকে আমি যে স্যাম্পলগুলোকে আমি কালেকশন করব, সেই স্যাম্পলগুলোর পারফরম্যান্স কেমন সেটা আমাকে জানতে হবে। এবং আমি জরিপ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার জন্য যে কোয়েশ্চেনিয়ার বা প্রশ্নমালাটি তৈরি করব, সে প্রশ্নমালাটি প্রপার হতে হবে, এবং সবশেষে প্রশ্নমালার উত্তরগুলো আমাকে প্রসেসিং করতে হবে এবং স্টোরিং করতে হবে, এবং সার্ভে রিপোর্টসের তথ্যগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে, এবং সবশেষে সার্ভে রেজাল্ট বা জরিপের ফলাফলকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। সো দিস আর দ্য রিকোয়ার্ড স্টেপস অফ সার্ভে প্রসেস। একটা সার্ভে প্রসেস সম্পন্ন করার জন্য এই 8টি পয়েন্ট, এই 8টি স্টেপ, এই 8টি পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। Now I discuss about classification or types of survey research method. All of you know there are three types of method are used in survey process. The first method is communication, second method is degree of structure, and third method is time frame. On the basis of communication, survey are 4 types: personal interview, telephonic interview, mail survey, and internet survey. And on the basis of structure, there are 2 types of survey: structured questionnaire, unstructured questionnaire. And lastly, on the basis of time frame, there are 2 types of study. First one is cross-sectional studies, and the last one is longitudinal studies. So these are the classification of survey research method. Now I try to discuss these 3 types of methods elaborately. First one is personal interview on the basis of communication. Personal interview হচ্ছে যখন কোন ইন্টারভিউ কোন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, this type of interview is called personal interview. যখন কোন ইন্টারভিউ সম্পন্ন করা হয় টেলিফোনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, এটাকে আমরা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ বলবো। অর্থাৎ এই সার্ভে প্রসেসটা সম্পন্ন করা হয় টেলিফোনের সাহায্য বা মোবাইলের সাহায্য নিয়ে। যদি কোনো সার্ভে মেইলের মাধ্যমে রেসপন্ডেন্টের কাছ থেকে কোনো আনসার নেওয়া হয়, তাকে আমরা মেইল সার্ভে বা মেইল ইন্টারভিউ বলবো। এবং সবশেষে যদি কোনো ইন্টারনেট ব্যবহার করে যখন কোনো সার্ভে সম্পন্ন করা হয়, এটাকে আমরা ইন্টারনেট সার্ভে বলবো। এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বিভিন্ন গুগল ফর্ম আছে, গুগল ডক্স আছে, এই গুগল ফর্মের সাহায্য নিয়ে যখন কোনো সার্ভে সম্পন্ন করা হয়, এটাকে আমরা ইন্টারনেট সার্ভে বলি। And on the basis of a structure, there are 2 types of questionnaire: structured questionnaire and unstructured questionnaire. যখন কোনো সার্ভে প্রসেসে কোয়েশ্চেনারের প্রশ্নগুলো যখন প্রিডিটারমাইন্ড থাকে, যখন এটা আগে থেকেই উল্লেখ করা থাকে এবং অর্গানাইজ থাকে, এটাকে আমরা বলবো স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনার। এবং যেই কোয়েশ্চেনারের যে সার্ভে প্রসেসে কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো রেসপন্ডেন্ট যদি তার নিজের ইচ্ছে মতো দেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, সেটাকে আমরা বলবো আনস্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনার। এবং সবশেষে on the basis of time frame, there are 2 types of study: cross-sectional study and on the other hand longitudinal studies.
So these two types of studies are discussed in next slide. Now I try to discuss about cross-sectional studies and longitudinal studies and try to show the differences between cross-sectional studies and longitudinal studies. Cross-sectional studies আসলে is done for a single point of view থেকে এটা সম্পন্ন করা হয়। অন্যদিকে longitudinal study is done for a multiple point of view থেকে সম্পন্ন করা হয়। Cross-sectional study এক ধরনের বর্ণনামূলক গবেষণার অংশ। Cross-sectional study is a descriptive research type study. On the other hand, causal and or analytical research study হচ্ছে longitudinal study. So longitudinal study is a one kind of causal or analytical research study. The another difference between cross-sectional studies and longitudinal studies is cross-sectional study, it does not involve manipulation of the variable কে manipulate করার চেষ্টা করে না, but on the other hand longitudinal study তে ভেরিয়েবল গুলোকে ম্যানিপুলেট করে এই ধরনের রিসার্চ সম্পন্ন করা হয়। Cross-sectional study allows the researcher to look at different variables. On the other hand, longitudinal study allows the researchers to look at one variable over time. And lastly, the last difference between cross-sectional study and longitudinal study is it describes cross-sectional studies describes the characteristics of a population. On the other side, longitudinal study identifies the cause and effect relationship among the variables. So these are the differences between cross-sectional and longitudinal studies. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই এই দুই ধরনের স্টাডির পার্থক্য খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো। Now I will show the classification of sampling error. Before discussing the classification of sampling error, I try to give the clear understanding about sampling error. What is sampling error? Sampling error is the difference between a measurement obtained from a sample and the corresponding measurement obtained from the whole population is known as sampling error. অন্যভাবে বলতে পারি, sampling error is the difference between the value obtained by sampling and the value that would have been obtained if the entire population had been investigated. অর্থাৎ, we can say that sampling error is the deviation of the selected sample from the true characteristics, traits, behaviors, qualities, or figures of the entire population. তাহলে আমরা নমুনায়ন ভুল বা জরিপ গবেষণা ত্রুটি বলতে কি বুঝি? স্যাম্পলিং এরর হচ্ছে, ধরেন আমি কোন একটা স্কুলের স্টুডেন্টদের বা শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করছি। ধরেন সেই স্কুলে 1000 স্টুডেন্ট আছে, তার মধ্যে থেকে আমি র্যান্ডমলি অথবা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে 100 জন স্টুডেন্টকে স্যাম্পল হিসেবে গ্রহণ করলাম। এখন এই 100 জন স্টুডেন্ট যে গ্রহণ করার পর তাদের উপর যে জরিপ প্রক্রিয়া চালিয়ে দেখলাম যে স্কুলের স্টুডেন্টদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এখন দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, আমি একটা হোল পপুলেশন থেকে 1000 স্টুডেন্ট থেকে, এটা আমার পপুলেশন, তার মধ্যে থেকে আমি স্যাম্পল হিসেবে কতজন স্টুডেন্টকে নিয়েছি? 100 জন স্টুডেন্টকে নিয়েছি। এখন আমি এই র্যান্ডমলি যে 100 জন স্টুডেন্টকে নিয়েছিলাম, এটা যদি স্যাম্পল হিসেবে নেওয়ার সময় যদি এরা মানে মন্দ স্টুডেন্ট, মানে তেমন একটা ভালো স্টুডেন্ট না হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমার এই জরিপে আমার যে ট্রু রেজাল্টটা, আমার যে অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা, সেটা কিন্তু প্রতিফলিত হবে না। সো এই ধরনের এররকে আমরা বলবো নমুনায়ন ভুল বা জরিপ গবেষণায় ত্রুটি। Now I try to show the classification of sampling error. All of you know here is a classification of sampling error.
First one is random sampling error. Second one is systematic error or non-sampling error. Third one is respondent error. Then administrative error. Next, data processing error. Then sample selection error. Next, interviewer error. And the last one is error of interviewer cheating. First one is random sampling error. What is random sampling error? Random sampling error is caused by change variable that results in a sample that is not absolutely representative of target population. অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা টার্গেট পপুলেশনের থেকে যে স্যাম্পল গুলো নিচ্ছি আমরা সেগুলো আসলে একটা পপুলেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করতেছে। সুতরাং আমরা এখন যে স্যাম্পলের সার্ভেটা করছি সেই স্যাম্পল কিন্তু সকল পপুলেশনের কিন্তু ফিডব্যাক নয়। সো হিয়ার ইজ আ চান্স টু মিস্টেক by taking this type of survey. So this type of error is called random sampling error. Another error is systematic or non-sampling error. Non-sampling error or systematic error are the errors resulting from some imperfect aspect of the research design that cause response error or from a mistake in the execution of the research. These error arising from sample bias, mistakes in recording responses, or non-responses from persons not contacted or refusing to participate. So systematic error can be classified under two general categories, respondent error and administrative error. These two types of error are called systematic error. Respondent error means যখন কোনো কোয়েশ্চেনারে বা সার্ভে প্রসেসে রেসপন্ডেন্ট কোনো মিস্টেক করে থাকে বা কোনো তথ্যর অ্যান্সার দিতে mistakenly or unwillingly or willingly যদি মিস্টেক করে থাকে, this type of error is called respondent error. অন্যদিকে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ যিনি রিসার্চার তিনি যদি কোনো মিস্টেক করে থাকেন তার কোয়েশ্চেনিয়ারে বা সার্ভে প্রসেসে, এই প্রসেসের মিস্টেককে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরর। সো দিস টাইপ অফ এরর the result of improper administration or execution of the research task is called an administrative error. So administrative error হওয়ার কারণগুলো কি কি? কেয়ারলেস থাকার কারণে কেয়ারলেসনেস থাকতে হতো, কেয়ারলেসনেসের কারণ হতে পারে, কনফিউশনের কারণ হতে পারে, নেগলেজের কারণ হতে পারে, অথবা অমিশর অর সাম আদার ব্লান্ডারের কারণ হতে পারে। সো এই কারণগুলোর কারণে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আসলে এই ধরনের মিস্টেক গুলো করে থাকে। Next, data processing error. Data processing error means when the data edited or coded or entered into the computer wrongly. It can be minimized by establishing careful procedure for verifying each step in the data processing stage or error. Data processing এ যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা রিসার্চার যদি ভুল করে থাকে বা ডাটা ইনপুট করতে গিয়ে যদি কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের এররকে আমরা বলবো ডাটা প্রসেসিং এরর। অথবা কোনো স্যাম্পল সিলেকশনে, কোনো একটা পপুলেশন থেকে স্যাম্পল সিলেকশনে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরর হয়ে থাকে, এটাকে আমরা বলবো আসলে ইমপ্রপার সিলেকশন অফ স্যাম্পল আর স্যাম্পল সিলেকশন এরর। দেন ইন্টারভিউয়ার যদি কোনো মিস্টেক করে থাকে, এটাকে আমরা বলবো ইন্টারভিউয়ার এরর। এন্ড লাস্টলি, কোনো ইন্টারভিউয়ার যদি আসলে ইন্টারভিউ না নিয়েই সে যদি চিটিং এর আশ্রয় করে, সে যদি তার সার্ভে প্রসেসটাকে সম্পন্ন করে, এটাকে আমরা বলবো ইন্টারভিউয়ার চিটিং or error of interviewer cheating. So these are the errors, sampling errors classification. Now I try to discuss the classification of observational method. There are 4 types of observational method. On the basis of visibility, there are 2 types of observation, visible observation and hidden observation. And on the basis of structure, there are 2 types of observation, structured observation and unstructured observation. এছাড়াও আরো 2 ধরনের observation আছে, direct observation or mechanical observation. So these are the
classification of observation method. Now I discuss about interview. What is interview? Interview key. All of you know the word interview comes from the Latin French words meaning to see between or see each other. An interview is a formal conversation between two or more people where questions are asked by the interviewer to know information from the interviewee. Interview is an important method to obtain information for any research. An interview is a formal meeting in which one or more persons questions, consults, or evaluates another person. In research methodology, an interview is a process by which the researcher collects data from selected persons. So আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারভিউ শব্দটি ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে একে অন্যকে দেখা, এবং এই দেখা দেখিটা হতে হবে অবশ্যই একটা ফর্মাল কনভারসেশন মাধ্যমে, এবং সেখানে দুই বা ততোধিক পিপল থাকতে হবে যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে বাই দ্য ইন্টারভিউয়ার কাকে, টু নো দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ইন্টারভিউ থেকে। এখানে ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট মেথড টু অবটেন ইনফরমেশন ফর এনি রিসার্চ, এবং আমরা জানি একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা ফর্মাল মিটিং যেখানে ওয়ান অর মোর পার্সন কি করে, কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন হয় অথবা পরামর্শ বা তার কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে এই ধরনের প্রসেসটাকে সম্পন্ন করা হয়। বাট ইন রিসার্চ মেথোডোলজি, গবেষণা শাস্ত্র অনুযায়ী একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা প্রসেস, যে প্রসেসে রিসার্চার কালেক্টস করে ডাটা ফ্রম সিলেক্টেড পারসনস। নাও আই এম গোইং টু ডিসকাস the different types of interview. What are the different types of interview? একটা ইন্টারভিউর কি কি ধরন থাকতে পারে সে বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। Face to face asking and answering the question is known as interview. It is a kind of conversation between two or more people where questions are asked by the interviewer, and there are various types of interviews. Now we discuss some of them. প্রথমেই এখানে আমরা ইন্টারভিউর সংজ্ঞাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভিউ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা আসি ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ। ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ হচ্ছে when the interviewee and the interviewer is face to face. Interviewee and interviewer is face to face. And the interviewer asked the questions and interviewee answered these questions. অর্থাৎ যে ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউই এন্ড ইন্টারভিউয়ার মুখোমুখি হচ্ছে এবং ইন্টারভিউয়ার ইন্টারভিউইকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, অন্যদিকে ইন্টারভিউই সে সকল প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করছে। দিস টাইপ অফ ইন্টারভিউ ইজ কল্ড ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ। নেক্সট, বিহেভিয়ারাল ইন্টারভিউ। আচরণগত ইন্টারভিউটা কি? আচরণগত ইন্টারভিউটা হচ্ছে the gist of the behavioral interview is to measure in a certain period where a worker plays what type of attitudes. Now I will discuss panel interview. What is panel interview? Panel interview when some of the administrative persons are joined in the interview board, it is called panel interview. So panel interview আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারসনস জয়েন করবে যখন একটা বোর্ডে, অবশ্যই এই সাম অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারসন যদি কিছু মানুষ কিছু লোক যদি এখানে ইন্টারভিউ বোর্ডে জয়েন করে, এটাকে আমরা বলবো প্যানেল ইন্টারভিউ। অন্যদিকে স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হচ্ছে যেখানে এটা একটা আইডিয়াল ইন্টারভিউ মেথড, যেখানে ইন্টারভিউর কোয়েশ্চেন গুলো প্রিডিটারমাইন্ড থাকবে এবং স্ট্রাকচার থাকবে, এটাকে আমরা স্ট্রাকচার ইন্টারভিউ বলবো। সেমি স্ট্রাকচার ইন্টারভিউতে হচ্ছে যেখানে কিছু প্রশ্ন আসলে স্ট্রাকচার থাকবে এবং কিছু প্রশ্ন আসলে ওপেন থাকবে। এইগুলো ওপেন ডিসকাশনের মাধ্যমে
রেসপন্ডেন্টের কাছ থেকে এই ধরনের তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হবে, এই জন্য এই ধরনের ইন্টারভিউকে আমরা বলি সেমি স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ। নেক্সট ইজ আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ। আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ হচ্ছে, in this method there is no structure or there is no structured questions. Respondent can give their opinion as their wish. এখানে কোনো কোয়েশ্চেনের কোনো স্ট্রাকচার থাকবে না এবং অংশগ্রহণকারী তার নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজের ইচ্ছে মতো তার অপিনিয়ন প্রদান করতে পারবে যে ইন্টারভিউতে, এটাকে আমরা বলবো আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ। দেন গ্রুপ ইন্টারভিউ। গ্রুপ ইন্টারভিউ হচ্ছে যেখানে রেসপন্ডেন্টস আর divided among the groups and then take their interview is known as group interview. যখন একসাথে একাধিক লোকের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয় একটা এবং গ্রুপ অনুযায়ী, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গ্রুপ ইন্টারভিউ। সিরিয়াল ইন্টারভিউ কি? সিরিয়াল ইন্টারভিউ যখন হচ্ছে the interview are taken repeatedly is known as serial interview. In this case, respondent are asked second, third and fourth times. যখন কোনো ব্যক্তির আসলে একাধিক ইন্টারভিউ নেওয়া হয়, এটাকে আমরা বলি সিরিয়াল ইন্টারভিউ। So at the end of the discussion we can say that this type of interview depends on the environment and the respondents. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই ইন্টারভিউর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বুঝতে পেরেছো। আমরা এখন পরবর্তী টপিকে চলে যাচ্ছি। Now I try to discuss the differences between survey and experiments. সার্ভে হচ্ছে এর বাংলা শব্দ হচ্ছে জরিপ, আর এক্সপেরিমেন্টের বাংলা শব্দ হচ্ছে পরীক্ষণ। সার্ভে আর কন্ডাক্টেড ইন ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। জরিপ প্রক্রিয়াটি আসলে একটা বর্ণনামূলক রিসার্চের অংশ। অন্যদিকে এক্সপেরিমেন্টস আর কন্ডাক্টেড ইন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। অন্যদিকে পরীক্ষণ হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের একটা পার্ট। The another difference is survey type research studies have large sample. On the other hand, experiment type research studies have small sample. তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি সার্ভে টাইপ রিসার্চে আসলে রিসার্চের স্যাম্পল আসলে অনেক বড় হয়, অন্যদিকে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ক্ষেত্রে আসলে স্যাম্পল সাইজটা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। Another difference, survey are an example of field research. On the other hand, experiment are an example of laboratory research. So field researcher একটা উৎকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সার্ভে বা জরিপ, অন্যদিকে ল্যাবরেটরি রিসার্চের একটা উদাহরণ হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। Next differences, survey are concerned with the present or past. On the other hand, experiment are concerned with future. সার্ভে বা জরিপ হচ্ছে আসলে বর্তমান বা অতীত নিয়ে আসলে এই জরিপটা হয়, অন্যদিকে এক্সপেরিমেন্ট আসলে হয় হচ্ছে ফিউচারে এর রেজাল্ট পাওয়া যায়। Another difference, in case of survey, data research design is rigid. On the other hand, in case of experiment, data research design is flexible. সার্ভে রিসার্চের ডাটা রিসার্চ ডিজাইন হচ্ছে অনেকটাই রিজিড থাকে, অন্যদিকে এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা রিসার্চের ডিজাইন অনেকটা নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল থাকে। And last differences between survey and experiment, survey research data are collected by observation, interview and questionnaire. On the other hand, data are collected through several reading of experiments. জরিপ গবেষণা আমরা দেখতে পাচ্ছি উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন অবজারভেশন, পর্যবেক্ষণ, ইন্টারভিউ এবং বিভিন্ন প্রশ্নমালার মাধ্যমে ডাটা কালেক্ট করা হয়, অন্যদিকে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চে ডাটা কালেক্ট করা হয় বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল বা ল্যাবরেটরি রিসার্চের মাধ্যমে। So these are the differences between survey and experiments. Now I try to make clear idea about plagiarism in research. There is a definition that is given by Wilson-Misner. Wilson-Misner says, if you steal from one author, it's called plagiarism. If you steal from many authors, it's research.
Now I try to now I try to clear about plagiarism. What is plagiarism? The most common offenses under the academic code of conduct is plagiarism. Plagiarism mainly is a one kind of kidnapping. When wrongful appropriation of someone's else work willingly or unwillingly. সো আসলে কি মানে হচ্ছে অন্যের কোনো লেখাকে যখন আপনি কিডন্যাপ করবেন সেটা উইলিংলি হোক বা আনউইলিংলি হোক, আপনি অন্যের কোনো লেখাকে যখন হুবহু কপি করে আপনার নিজের গবেষণা তুলে ধরবেন, এটাকে আমরা আসলে প্লেগারিজম বলবো, মানে চুরি বলবো, মানে গবেষণায় চুরি। আর এটা একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে, একটা ডেফিনেশনটা হচ্ছে প্লেগারিজম ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ওয়ার্ক অফ অ্যানাদার পারসন as one's own or without proper acknowledgement. Now I will discuss what does it include. Plagiarism আসলে কি কি বিষয় include হলে plagiarism হয়ে যায়? When materials copied word for word from books, journals, internet sites, professors' course notes, etc. যখন আপনার গবেষণায় যখন কোনো বই, জার্নাল বা ইন্টারনেট সাইট বা প্রফেসরের কোর্স নোটের লেখা হুবহু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড কপি করে আপনি গবেষণায় তুলে ধরবেন, এটা তখন প্লেগারিজম হবে। নেক্সট, ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ প্যারাফ্রেজড বাট ক্লোজলি রিজেম্বলস দ্য অরিজিনাল সোর্স। অথবা আপনি এমন অন্য কোনো লেখাকে আসলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আপনার নিজের নামে লিখে দিলেন, এটাকে প্যারাফ্রেজ করে লিখে দিলেন আপনার নিজের রিসার্চ ম্যাটেরিয়ালে, দেন ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ প্লেগারিজম। Now, work of a fellow student, for example, an answer on a quiz, data for a lab report, a paper or an assignment completed by another student. যদি আপনি একজন ভালো রিসার্চার হন, সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার কোনো ফেলো স্টুডেন্ট থাকলে সেই ফেলো স্টুডেন্টের কোনো লেখা আপনি যদি আপনার রিসার্চে আপনার নামে চালিয়ে দেন, this is one kind of plagiarism. And if you purchase paper purchase through one of the many available sources from internet, আপনি যদি আপনার ইন্টারনেট থেকে কোনো পেপার পারচেজ করে, পেপার কিনে যদি আপনি নিজে সেটা নিজের নামে চালিয়ে দেন গবেষণা হিসাবে, সে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্লেগারিজম। আর আরো কি কি বিষয় ইনক্লুড থাকলে এটাকে আমরা প্লেগারিজম বলবো? ইফ ইউ কপি any images or graphs or tables and ideas or presentation is not limited to written work. অর্থাৎ আপনি যদি অন্যের কোনো ছবি, অন্যের কোনো গবেষণার ছবি, গ্রাফ, টেবিল বা কোনো আইডিয়া, হ্যাঁ, যদি আপনার গবেষণায় চালিয়ে দেন, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্লেগারিজম। অথবা কোনো ওরাল প্রেজেন্টেশন শুনেছেন বা কম্পিউটারের অ্যাসাইনমেন্ট দেখেছেন অথবা কোনো আর্টিস্টিক ওয়ার্ক দেখে আপনি আপনার এই বিষয়গুলো আপনি যখন আপনার গবেষণায় মেলে ধরবেন, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্লেগারিজম। এছাড়া ট্রান্সলেট যদি করেন, অর্থাৎ অন্য কোনো দেশে একটা গবেষণার লেখা, আপনি সেটা ফ্রেঞ্চ ভাষা বা ইংলিশ ভাষায় লেখা থাকতে পারে, সেই গবেষণা ধর্মী লেখাটাকে আপনি কি ট্রান্সলেট করে আপনার নিজের ভাষায় যখন আপনি ট্রান্সলেট করে যখন আপনার নামে চালিয়েছেন, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্লেগারিজম। সো when your own work without the correct citation, this is too is a plagiarism. অর্থাৎ আপনার কোনো গবেষণা এর আগে পাবলিশড হয়েছে, গবেষণাধর্মী লেখা এর আগে পাবলিশড হয়েছে, বাট আপনার পরবর্তী গবেষণা যখন আপনার আগের পরবর্তী গবেষণা যখন আপনার আগের গবেষণা লেখা থেকে যখন হুবহু কোনো কিছু নিয়ে আসবেন প্রপার সাইটেশন ছাড়া, প্রপার রেফারেন্সিং ছাড়া, তখন এটা ওয়ান কাইন্ড অফ প্লেগারিজমের মধ্যেই পড়বে। ওয়ার্নিং: ডু নট কপি, do not paraphrase, or do not translate anything from anywhere without saying from where you got it. Don't forget to use quotation marks. Please, আপনারা আসলে অন্যের কোনো লেখা কপি করবেন না, অন্যের কোনো লেখা প্যারাফ্রেজ করবেন না, অথবা অন্য কোনো ভাষার গবেষণা ধর্মী লেখা ট্রান্সলেট করে নিজের নামে চালিয়ে দিবেন না। আর যদিও সেটা আপনার গবেষণায় তুলে ধরেন, আপনি অবশ্যই কোথা থেকে এটা পেয়েছেন সেটা মেনশন করতে ভুলবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি সাইটিং বা রেফারেন্সের আশ্রয় নিতে পারেন। Why do you cite others? কেন আসলে আমরা অন্যের লেখাকে সাইট করব? বিকজ এইটা তোমার গবেষণাকে কি করবে? সাপোর্ট করবে ইউর ওয়ার্ডস এবং ইনক্রিজ ইন ক্রেডিটিবিলিটি। এছাড়া টু লিড টু এ নিউ ফাইন্ডিংস ফ্রম অ্যান এক্সিস্টিং ওয়ান, to give examples of similar words, to agree or to disagree, or to distance your work from others, to expand your ideas, to help the reader go back to the original work.
সো কেন আমরা সাইটেড করব? তোমার আরেকজনের আইডিয়া থেকে তোমার আইডিয়ার ডিফারেন্সটা কোথায়, বা তুমি কি নলেজ এক্সপান্ড করেছো, বা তুমি কি নলেজ ক্রিয়েট করেছো, বা তুমি কি নলেজ গ্যাপ বের করেছো, এই সাইটিং এর মাধ্যমে আসলে তুমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারো। অথবা তুমি তোমার রিডারকে এই তোমার রিসার্চটা হওয়ার আগে আগের রিসার্চের অরিজিনাল ওয়ার্কটা কি ছিল সেটা তুমি তার কাছে তুলে ধরতে পারো। সাইটিং এর আরেকটা উদ্দেশ্য হতে পারে তুমি তার সাথে এগ্রি করছো না ডিসএগ্রি করছো, বা তার লেখার সাথে তোমার লেখার কি ডিস্টেন্স আছে সেটাকে মেলে ধরতে পারো। এছাড়া আসলে তুমি যে লিখেছো, তুমি যে গবেষণা যেটা নিয়ে আসছো, এই ধরনের আরো কি কি সিমিলার গবেষণা আছে সেটা তুমি লিটারেচার রিভিউতে সাইটিং এ তুমি তুলে ধরতে পারো। এছাড়া আসলে তুমি সাইটিং অন্যের লেখাকে সাইটিং করার মাধ্যমে তোমার লেখাটার ক্রেডিটিবিলিটি তুমি বাড়াতে পারো। সো দিস আর দ্য মেইন রিজনস টু সাইট আদার্স রিসার্চ। প্লেগারিজম অ্যাভয়েড করার 6টা উপায় নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব। প্রথম উপায়টি হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। You have found information that is perfect for your research paper. Please read it and put it into your own words. তুমি অন্যের লেখাটাকে পড়ো এবং সেটা তুমি তোমার নিজের মতো করে লিখো তোমার গবেষণায়, এবং মেক শিওর দ্যাট ইউ ডু নট কপি verbatim more than 2 words in a row from the text you have found. তার কোনো লেখার অন্যের কোনো লেখার একটা লাইনের 2টা ওয়ার্ডের বেশি তুমি কপি করো না প্লিজ। If you do use more than 2 words together, you will have to use quotation mark. তুমি যদি একটা লাইনে যদি 2টা ওয়ার্ডও কপি করো, সেক্ষেত্রে তুমি ওই 2টা ওয়ার্ডকে কোটেশন মার্কের মধ্যে রেখে তাকে সাইটিং করে তাকে রেফারেন্স দিয়ে তুমি তোমার লিটারেচার রিভিউতে তার গবেষণার কথাটা মেনশন করে তুমি তোমার গবেষণাটাকে আরো কি করতে পারো, পারফেক্ট করতে পারো, এবং সেক্ষেত্রে তুমি প্লেগারিজম তুমি অ্যাভয়েড করতে পারো। উইল গেট ইনটু কোটিং প্রপারলি সুন, এবং কোটিংটা আসলে প্রপারলি করা উচিত। Probably only about 10 or 20% of your final manuscript should appear as directly and quoted matter. So these are the first way to avoid plagiarism, and second way is citing. Citing is one of the effective ways to avoid plagiarism. Please follow the document formatting guidelines, any recognized version used by your educational institution or the institution that issued the research request. These usually entails the addition of the authors and the date of the publication or similar information. Citing is really that simple. Not citing properly can constitute plagiarism. তুমি যদি তোমার সাইটটাকে ঠিকমতো প্রপারলি ইউজ করতে না পারো তাহলে কিন্তু এটা প্লেগারিজমের মধ্যে পড়ে যাবে। সো সাইটিং প্রপারলি ইজ নিডেড টু অ্যাভয়েড প্লেগারিজম। And third way to avoid plagiarism, quoting. When quoting a source, use the quote exactly the way it appears. No one wants to be misquoted. Most institutions of higher learning frown on block quotes or quotes of 40 words or more. A scholar should be able to effectively paraphrase most material. This process takes time, but the effort pays off. Quoting must be done correctly to avoid plagiarism allegations. Number 4 way is citing quotes. Citing a quote can be different than citing paraphrased material. This practice usually involves the addition of a page number or a paragraph number in the case of web content. And the number 5, citing your own material. If some of the material you are using for your research paper was used by you in your current class, a previous one, or anywhere else, you must cite yourself. Treat the text the same as you would if someone else wrote it. It may sound silly, but using material you have used before is called self-plagiarism, and it is not acceptable. Referencing. One of the most important ways to avoid plagiarism is referencing. If you include a reference page or pages of words cited at the end of your research paper, again this page must meet the document formatting guidelines used by your educational institution. This information is very specific and includes the author's date of publication, title, and source. Follow the directions for this page carefully. You will want to get the references right. থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে
আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করছি।